No, I'm still upset. So I counted another 20 to myself. I made it 40. Yes, finish okay. So this is a very old saying. You count and calm yourself down. Also, also diese Kleinigkeiten vergesse ich manchmal. So, Entschuldigung. Because I had started with Anil, and Anil had this book by sich. Yeah. On the same assumption, I went ahead. So, jetzt okay? Yeah. Ja, also hier. Ja. Alles klar? Klar. Okay. Die Übung hier. I'll do the others a little later. Wir wollen etwas lesen heute. Lange haben wir nichts gelesen. Ne? Ja. Jugendliche und Gewalt. Bilden Sie aus den Aktivsätzen Passivsätze mit S. Die Aufgabenstellung zeigt uns, dass diese Sätze enthalten kein Akkusativobjekt. They do not have an accusative object. Stimmt das oder nicht? Let's look. Man fragt, also Subjekt, Verb, häufig nach den Ursachen, präpositional, für die zunehmende Gewalt, präpositional, unter Jugendlichen wieder präpositional. Also es gibt wirklich kein Akkusativ. That für die zunehmende Gewalt does not count. That does not count. Remember, it should be a pure accusative. Es wird Subjekt vielleicht hier? Yes. Da steht sowieso da oben. Passivsätze mit S. Ja, also was sagt man hier? What should be your sentence here? Es wird häufig nach den Ursachen für die zunehmende Gewalt unter Jugendlichen gefragt. That's all. Sir, einen Moment. Ja, noch einmal. Was ist das Subjekt hier? S. Man kann S. nicht mit Präpositionen, Sir, man kann mit Präpositionen auch den Satz beginnen. Ja, aber das ist kein Subjekt. Ja, das stimmt. Das ist ein Akkusativ. Oh, das ist eine präpositionelle Sache. Objekt. Ja, das ist ein präpositionales Objekt. Ja, so kann man auch sagen, für die zunehmende Gewalt unter Jugendlichen. Ja, Für die zunehmende Gewalt unter Jugendlichen wird häufig nach den Ursachen gefragt. ja, wird S. Nein, aber warum Wird wird? S. Wird S. Ohne S geht nicht. Okay. Sie haben es Also gesagt statt man. Ja, how will you conjugate the Hilfsverb? Werden. With what subject will you conjugate it? Yes, sir. Okay, sir. Vedes. Yes, sir. Vedes. Sir, Fragen ist ein Accusative Verb oder Dative Verb? Fragen ist Akkusativ, Accusative, ja. aber hier gibt es kein Akkusativobjekt. Ne? Hier gibt es, yes, sir. Kein Subjekt und direkt. Ja. Ja, Okay, sir. correct? Yes, sir. Simple. So go on now. Sir, eine Sache auch, wenn man sagt, wir haben das früher, also gerichtet, nur mir geht es gut, ja. So here this gate is the Subjekt, ja. Where?
Nein, das ist eine normale Frage, nicht für diese Übung. Mir geht es gut, that means I am good, ja. So here, mir ist mein, S ist mein Subjekt, ja. Yes, richtig. Ja, und grammatically wise, it should be es geht mir gut. Ja, es So geht that mir S- gut. Yeah, so that S is also as our dummy subject, right? Right. S ho na ho, it doesn't matter. Yes, correct. So S is not a pronoun here, but a subject. It's like you pointed out, a dummy subject. Platzhalter. Das ist ein Platzhalter. Because you have to fill up that gap. How will you conjugate that phrasal usage? Yes, sir. Es ist schwer, die Sachen zu verstehen. Es ist möglich, dass es heute regnen wird. Right, so when you have this S here, it's basically to conjugate that. You can't say möglich. Es ist möglich. The phrasal uses möglich sein. How will you conjugate this sein? With what will you conjugate? Ich bin möglich. Du bist möglich. Es ist gut, dass du gekommen bist. So it's a Platzhalter. Platzhalter is a German word and you said dummy subject. Genau. Richtig. Und in solcher Weise, gehen ist ein Dativverb. Es kommt darauf an. It's an intransitive verb. You can't say dative. It's an intransitive verb of motion. So it doesn't have a direct object. Okay, sir. With gehen, you can't have a direct object. Man muss dann hier eine Präposition verwenden. Ich gehe zu meinem Freund, ich gehe nach Hause, ich gehe in das Büro. Ja. सर ich habe nicht verstanden थोड़ा सा दोबारा बता दें क्या चीज जो आप अभी s और preposition बता रहे हो हाँ तो S is a Platzhalter, it's a dummy subject. Without that S, you can't form the certain sentences, certain phrases. Möglich sein, glücklich sein, gut sein, schlecht sein. How will you conjugate them? s ist schlecht sein S is schlecht. Why sein again? You're oh conjugating. sorry या ist जो आ गया ठीक है s ist schlecht s ist gut ठीक है Yeah, so das ist das Subjekt hier. Das ist kein Pronomen. Das ist kein Personalpronomen. So don't confuse that. Ja, das Kind steht da. Kennst du es? Yes, sir. So here, So here that that S is pronoun. Yeah, pronoun. सर हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है kind steht da You are using it in place of a noun. Then it is a pronoun. It's not a dummy subject. मतलब kind की जगह s यूज होगा Huh. Correct. But with S ist möglich, S ist gut. Can you give me another subject instead of that? Ich bin Nein. möglich, ich bin möglich, du bist s ist möglich. möglich Is it possible to put any other subject? Das No, ist sir. möglich. हाँ das ist möglich Yeah, das ist möglich das Yeah. is nothing but an extension of S. Yes. okay It's an extension of S. So since you cannot have any other pronoun or any other noun as a subject, it's called a dummy subject, which is used to conjugate that verb. Auf Deutsch heißt das ein Platzhalter, a placeholder, because that subject, that place for the subject is vacant and you need something there. Und bei solchen Passivsätzen
wo es kein Subjekt gibt. Und woher kommt das Subjekt? Das Subjekt kommt aus dem Aktivsatz und zwar von dem Akkusativobjekt in einem Aktivsatz. So the accusative object of an active sentence is converted to a nominative, also Subjekt, in a passive. Ich schreibe den Brief, der Brief wird geschrieben. Ich schreibe einen Brief, ein Brief wird geschrieben. Ganz einfach. None of these sentences has an accusative object. Ja. So bei Satz Nummer 2 gibt es hier auch kein Akkusativobjekt. Also verweist auf, von, Drogen und Alkohol, this is one set, don't separate them. Und bei jugendlichen Straftätern. So again, no accusative object. So it's very simple. Sir, verweisen, Proof. which subject? No, it's it could be accusative, no? Points out, why? Verweisen auf, please. Das ist Verb plus preposition here. Okay. So to prove something. Ja. Da kann man sagen, auf die fatalen Einflüsse von Drogen und Alkohol. Ja. Bei jugendlichen Straftaten. Nein. Ja, bei jugendlichen Straftätern. Wird es verweist. Verwiesen. Nein, but perfect is verwiesen. Ja. Okay. Weisen, wies, gewiesen. Verweisen, verwies, verwiesen. Okay. Es wird auf die fatalen Einfluss von Drogen und Alkohol bei jugendlichen Straftaten verweisen. Verwiesen. Verwiesen. Ja. Und der fatalen heißt deadly? Fatal, danger. Ja, fatal English. Yeah. Okay. Janleva. Yes, sir. Ja. सर fervise मतलब to prove ना? हाँ. To prove. Einflüsse? Influence. Ja. Der Einfluss, die Einflüsse. Sir, normalerweise, man bildet passiv über solche Aktionen, die schon in der Vergangenheit passiert hat, ja? Nein, wo die Aktion wichtiger ist als der Täter, als der Agent. Nein, zum Beispiel die Berlin wurde in 2 Teile geteilt. Das ist passiv, ja? Ja, also Berlin was wurde geteilt, ist schon vorbei. Ja. Das ist schon vorbei, aber man kann das auch im Präsens bilden. Wird verteilt. Ja, zum Beispiel, die Beispiel, die Sie haben erst gesagt, der Brief wird geschrieben, ja? Der Is being written. Is being written. Exactly. So the incident has gone, right? खत मेरे द्वारा लिखा गया. Now it is gone. वो लिख चुका गया. हाँ. So yeah, das ist meine Frage. Man kann passiv bilden, wenn man über etwas die Sache erzählt, die schon passiert hat. Ja, es gibt there are different Tempusformen. Passive Präsens, Passive Präteritum, Passive Plusquamperfekt, Passive Perfekt. There are different Tempusformen. Wird, wurde, ist geworden, war geworden. Yes, sir. Sir, yes, sir. Ich bin einverstanden. But yes, but this is the main pitch, right? Passive can also be future. Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. वो ऐसा होगा.
राइट हाँ. 2 साल बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा. Not that. Don't use पहुंच जाऊंगा because that will be futua. Futua svai. पहुंच जा चुका हूंगा. That is futua svai. I'm talking of division. Take a political event. Madhya Pradesh will be divided. Is that active or sentence or passive? Sir, passive Passive. will be divided. सर बन कट किया जाएगा. हाँ. So It can be future also, no? Es it is will future. weiter. It is Yes. passive future. It is passive and then future. It's both. Passive future will be divided. तो सर ये जर्मन में कैसे आएगा? Werden. अच्छा, Wird geteilt werden. werden. Werd plus participle 5 plus werden. So that I understood. Right? So it will be divided. At least beach mein there was some talks about it. Now they've put them on hold. They want a Bundelkhand out of it. Madhya Pradesh and Bundelkhand. The Madhya Pradesh wurde schon geteilt in Madhya Pradesh und Chhattisgarh. Und jetzt weiter, das wird in Bundelkhand, Madhya Pradesh weiter geteilt werden. Wird weiter geteilt oder weiter aufgeteilt werden. Passive is when the action is focused upon. Werd Not- ausgeteilt werden, 2 बार werd. Werd aufgeteilt is passive, werden is future. अच्छा, ये किया हुआ है हमने स्ट्रक्चर? नहीं किया जी हुआ. हाँ, जी किया हाँ. हुआ है. Okay. Yes. I've Werd also ausgeteilt werden. sent you a rule. I sent you a table with the rules. Werd aufgeteilt werden. Yeah. I sent you a table which had all these rules there, zusammengefasst, which you people have, and you're just collecting this material there. Nein, nicht hier. Nein, auch nicht das hier. I sent you these rules. Einen Moment, ich glaube, ich hab's. So nicht das. I sent you diese Übung auch, Zustandspassiv. I sent you this also. Der Unterschied zwischen Zustandspassiv und Vorgangspassiv. This Übung is there. This Übung is also there with you. Und auch hier. Now I have it, I think. This folder is empty. Also, wieso? Zustandspassiv, the Tabelle, where is that? I had that here and it's missing now. Also not here. I don't know where I put it now. Please check. It should here, right. Zustandspassiv Übungen. I sent you a complete table with the Zustandspassiv, with Vorgangspassiv und Zustandspassiv. Please check your email and your downloads. Sir, Regelübersicht, Sie meinen? Ja, Regelübersicht, ja genau. Also I'm not able to find it. Ja, wir haben das, ja. Aktiv Zusammengang, passiv. Ja, genau. Also I'm not able to locate it Wir here. haben das, Anchal. Document. Okay. An welchem Tag war das? Ich weiß nicht, aber ich habe diese Blatt hier.
Ich habe gedruckt. Okay. Ja, sir. Wird gemacht, wurde gemacht. Yeah, yeah. मुझे पता है weird gemacht, wurde gemacht, पर weird gemacht, werden gehen नहीं मेरे को Ja, याद आ das gibt रहा. doch Weird. wird gemacht werden. अच्छा weird हमने होगा फिर मैं देखूंगी मेरे को भूल तो जाता ही है जल्दी सर को पता ही है मैं देखूंगी फिर मुझे नहीं मालूम, मेरे को भी भूल जाता है. सर मैंने टेस्ट कराया अपना मेरा B12 कम आया B12 थोड़ा याददाश्त से रिलेटेड होता है मैं दवाई स्टार्ट करूंगी Found it. Don't blame medicine for it. सर मैं क्या करूं मैं भूल जाती हूँ मैं बात करते करते भूल जाती हूँ मैं कुछ बात करने वाली थी तो अच्छा, इसका मतलब कभी तुम्हारे साथ मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो तो पैसे मैं पहले रखवा लूंगा. सर रखवा लेना पक्का आजकल तो पक्का मैं कहती हूँ मेरी गारंटी नहीं है Ja. Also bitte Leute aufpassen, wenn es um Finanzen geht, ihr müsst alle das Geld im Voraus von Achal bekommen. नहीं तो वो भूल जाएगी कौन से पैसे. नोटेरियन भी था Also hier, Ja. Genau, ja. ja, Regelübersicht. Aktiv, Vorgangspassiv, Zustandspassiv. Also ओके hier, आ गया सर आ गया है wird, Ja, da. bezahlt Ja, da. werden. Und wenn Sie sagen Futur 2, wird die Rechnung bezahlt haben, die Rechnung wird bezahlt worden sein, das heißt auf Englisch? New format of English. Will have been paid. So that is so when we use that will have been paid, this is an instruction no for gesture right, yeah? कि pay है ना yeah पे कर दिए जाएंगे certainly पे कर दिए जाएंगे right? Yeah. Okay. So as get meaning wise there's a very slight difference between Futur 1 and Futur 2. The sentence. Sir, here- how can we use? Yeah. Yes, sir. Yeah. अभी Abhi. आवाज नहीं आ रही Sir, how can we use modal verb in Futur 1 like wird, bezahlt, sein müssen? ये आ गया Yeah. weird bizarre sein müssen सर इसका क्या मतलब Sir, when will we use this? Wird, bezahlt, sein müssen? Will have to have been paid. we'll have to have be paid okay You have to put it with have to be, not must. You can't take must. You have to use have to. Yes. We have not made sentences on this. Because they are not there gebräuchlich. Okay, sir. deutlich नहीं है अगर They are सर not यूज कर gebräuchlich. लिया सर इसको तो Okay. कर सकते हो लेकिन कोई समझेगा नहीं. Okay. Yeah. So then you will end up in the same thing, saying somebody will ask you to reform the sentence. Das heißt mit modal verb सर weird bizarre sein का क्या मतलब हुआ Will be paid. will be Will paid be paid. okay sir okay That is all. It's already paid. okay it's already Yeah. paid With sein okay. you use the Zustandspassiv. Zustand okay Okay. mit So Futur 1 jetzt und hier. Futur 2. Sir, can you hear me? Yeah. Yes. Very much. I'm just asking that. Yes, sir. Follow. Sir, mit Futur 1 und Futur 2, also there's a difference between the rules also, but the meaning if you'll ask, that is just that in Futur 2 it is a more surety, right? It will be given to you. Futur 1 ist noch nicht, ja, also Futur 1 bedeutet, das ist noch nicht zu Ende. Und Futur 2 hat einen Vermutungscharakter und bedeutet, etwas wird zu Ende kommen in der Futur. Futur 1, Supposed to. ja, etwas ist noch nicht zu Ende. It's not yet over, that is Futur 1. Whereas Futur 2 is something like a Vermutungscharakter that it will come to an end. Let's look at this sentence here
to understand the meaning. Er wird die Rechnung bezahlen. Don't look at the passive, look at the active. Damit man die Bedeutung versteht. Er wird die Rechnung bezahlen. Was bedeutet das? He will The pay the payment or bill. the payment will be paid. Yeah, it Yeah, will the be bill. made. The bill will be paid. Will be paid. Also ist diese Aktion schon zu Ende? No, Nein. sir, nine. Nein. Also das wird gemacht. Das ist noch nicht zu Ende. Und hier, Bis zum Ende. ja, das ist schon zu Ende gekommen. He will have paid the bill. He will have paid the bill. अभी क्या टाइम हुआ है? 11:20 हुए हैं. अब तक तो वो बिल के पैसे जमा कर चुका होगा. अब हम वापस जा सकते हैं. हमसे पैसे नहीं मांगेगा. So it's a Vermutungscharakter. It's a kind of a Vermutung, a kind of a guess. Will have been paid. It's a sentence that one uses so frequently when you're talking in English or Hindi mit einem Freund. कल इस समय तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूंगा. By tomorrow I will be in Delhi at this time. I will have reached Delhi by tomorrow at this time. So this is Futur 2. I will have reached. Dann auf Deutsch, es ist am Morgen habe ich Delhi erreichen. Ja, morgen werde ich werde morgen Delhi erreicht haben. For future, you need to use werden als Hilfsverb. Na, werden plus Infinitiv ist Futur. Werden plus Partizip plus haben ist Futur 2. So I will have reached Delhi ist ich werde Delhi erreicht haben. Ich werde Delhi morgen diese Zeit erreicht haben. Always form the basic structure first and then expand it. Look for the basic structure. Wird erreicht haben. Then you conjugate it. Ich werde, du wirst, wir werden. You just have to look at the Hilfsverb. मतलब वो पहुंच चुका होगा. Right, so accordingly you conjugate it then. Make the basic structure. Werden plus Partizip 2 plus haben. Yes, sir. Then you expand it. Wird Delhi erreicht haben. Wird morgen diese Zeit Delhi erreicht haben. मतलब वो पहुंच चुका होगा. Ja. Go by this here, aktiv Sätze. Don't go straight into Vorgangs und Zustands. We use also sein here. Like der Zug wird dieser Zeit nach Delhi angekommen sein. In Delhi. In Delhi gekommen sein. Angekommen. Gekommen sein. Yeah, because common comes with sein, right? Yes, sir. So you'll have to say angekommen sein. You already use werden, so that's future. Angekommen makes it your active with Futur 2. And angekommen comes with sein, so werden plus angekommen plus sein. Okay, sir. Because I wanted to keep the table compact, so I have not used any of those sein verbs here. Sir, wird in Delhi angekommen sein. In Delhi, uncommon comes with in, not with nach. You arrive at a place, not arrive towards a place. Okay, sir. Klar. Unser mit dieser am Morgen werde ich Delhi erreicht haben. Now when I make a Futur 2 with this, so I
I'll just make an assumption कि अब तक तो दिल्ली पहुंच गया होगा, right? Also, ja, das habe ich gesagt, ne? Der Vermutungscharakter hat das. Yeah, so wo ist mein Guessing. was ist mein Subjekt then? Then ich ist entweder er oder sie. Ja, genau. Stimmt. Wird am Morgen in Delhi erreicht Er wird haben. morgen. Er wird morgen. M small, not am morgen. Ye- Yes, sir. Okay. Not tomorrow. We are talking of tomorrow. Er wird morgen in Delhi erreicht gewesen sein. No, then you won't use in Delhi. You would simply use Delhi. Ohne Präposition. Er wird morgen Delhi erreicht haben. No, das ist Futur 1, right? Ja, erreicht haben ist Futur 2. Our rules. Oh, where is the rules? Can you please highlight the Futur See, 2? look. Hier okay. werden und bezahlen. Yes, sir. Und hier, das ist werden, plus bezahlt und haben. Okay. And remember, all verbs do not lend themselves to passive form. You have to be careful with the set verbs that you have or you are choosing to make passive with. Normally, intransitive verbs do not form passive. Das ist nicht möglich. Yes, sir. Ich schlafe. Yeah. Intransitive verbs very difficult. Gehen, take simple verbs like gehen, even schlafen. Sir, intransitive Verb ist, wo es keine Person gibt, ja? Er oder sie ist nicht. Yeah, yeah. Und In the sense Yeah, of there's no object. Ich schlafe, ich gehe, ich fahre. You can't have a passive there. ja, ये intransitive है ना? ich schlafe, ich gehe, ja. Wenn ich sage, ich laufe zum Markt, dann kann es sein, es wird zum Markt gelaufen. Es Nein. wird von mir zum Markt gelaufen. No, Ich besuche den Park. not possible. Laufen is also an intransitive verb. Intransitive verbs are normally verbs which form their perfect with sein. Normally verbs which form their perfect with sein. Those are intransitive verbs. Das heißt, fahren, gehen und so weiter. Yeah, but with schlafen, for example, es wird geschlafen is possible. Schlafen forms the perfect with haben. Yeah? Einschlafen? Einschlafen, nein. Okay, sir. Nein, mit Einschlafen nicht möglich. Einschlafen, that is to fall and sleep. Ja. Not possible. Aufstehen, not possible. Sir, aber warum haben wir mit Stefan oder geboren benutzen? Like, wurde im Jahr 1980 geboren. Because the act of bearing a child is used as the focus. Not the mother is bearing the child. That is active. A child was born. What is the focus here? The birth of the child, isn't it? Yes. So that means it's a passive sentence. Not that the mother is giving birth to the child now. वो active हो गया. Okay, so how can we make the sentence with gebären? Is it not? It's never used. It's never used. Okay. It goes against the cultural sensitivity of the people in the world. The mother is bearing the child. कौन बोलता है? No, sir. Sir, Just think, even in Hindi, उसके बच्चा हुआ है या बच्ची हुई है. Not वो बच्चे को जन्म दे रही है. You don't use that, ना?
Yes. Some topics, some subjects, some verbs are taboo. Yes. The same thing with the topic is this gebären. The word pregnancy, the schwanger, is not so commonly used. Normally, it's used in a roundabout manner. उसके पैर भारी हैं, पाँव भारी हैं. Yeah. These are taboo subjects because there is some Aberglaube attached to it, some superstition. These are culturally sensitive topics. So one doesn't use these directly. How often have you said that I'm going to the toilet and I'm going to relieve myself there or use the toilet? बस अभी आई या अभी आया. Yeah, sir. Yeah, So, English. wir benutzen nicht kacken gehen. Genau. Kacken gehen heißt? Yeah. So when we, yeah, sorry. हाँ जी No, he said something. He said something. Kakan Gehen bedeutet? Yeah, अभी. Yeah, sir. Sir, Anil is asking, was bedeutet kacken gehen? You tell me that. You tell him that. Aditya, okay. A toilet, huh? We use a restroom. Like going to I mean, restroom? if it is so, then fine. Yeah. To toilet. Genau. On informal, it is yeah, auf Klo, ins Klo gehen. Yeah, yes, sir. Oh, Ins Klo gehen. hello, auf the toilet. Right, but informally, this is Klo out. अरे Yeah? बाबा, अरे उसके अंदर थोड़ी जाओगे यार. Out the Klo gehen. Yeah. Okay, fine. Leave it. It's out, not in. Okay, sir. Yeah. Sir, Yeah, so when we careful. say yes. So when but Abhi has said no, Schlafer cannot be making passive. Then man ist schlafen als Nomen bindeln und sagen, der Schlaf wird von mir gemacht. नहीं. So it's a very odd way of saying it. मेरे द्वारा सोया जा रहा है. Come on. Es wird geschlafen, ja. Es wird geschlafen, es wird getanzt, es wird gesungen. Also bei solchen Verben gibt es diese unpersönliches Passiv. That's possible. And it's unusual to translate them into English. Gestern gab es eine Party, Ja. eine Feier und es wurde viel getanzt. Es wurde viel getanzt. बहुत नाच गाना हुआ. There was a lot of dance and music. There was. Not there was danced, it was sung. Nein. Aber auf Deutsch sagt man, es wurde getanzt, es wurde gesungen. Ah. So गाना गाया गया. so this was like a past, right? It's not a future eins, future zwei. Yeah. Wurde So wurde. getanzt. It's Getanzt, gesungen. eh, Next week we are organizing a party. wird. Yeah. Okay? Also dort wird es getanzt, dort wird es gesungen. गिरेगा ना तो फिर गई हो मत किसी को. कोई देख रहा है तेरे को अभी? वहाँ गाना गाया जाएगा, वहाँ नाचा जाएगा. आगे आगे. So with such verbs, you can form a passive like this. Sir, Es wird getanzt gibt es nicht im English. Als passiv hier. There will be dance and music. Also then it becomes dort gibt es. So don't translate or look for equivalence. Das ist nicht möglich. You want one simple example? I will give you a simple example. Passive as a structure exists in Telugu. It is not used. Die Struktur existiert, aber nicht gebraucht. Nur in Telugu? Ja, not used. Not used. Sir, which language is tough, Tamil or Telugu? For me, none.
From the pronunciation point of view, Tamil is tougher. Yeah, pronunciation point of view, yeah. Telugu is very musical because almost all words end with a vowel. So that makes it easier to pronounce most of the words. Yes, I heard Tamil. Prastutam dial number busy round the. Yeah? Ich habe gehört. Yeah? Prastutam dial number busy down the. Huh. This is Tamil? Yes, sir. Busy down narrow Yeah. like this. Yes. So it normally ends with a vowel, and the vowel is U most of the time. Telugu. Yeah, Telugu. For example, Guten Morgen, wie geht es Ihnen? So if I use a U at the end, it's a Telugu feature. Wir machen diese Übung. Right? Sir, gestern wurde ich gefragt, mein Trainer hat mir gefragt, in Indien gibt es mehr als 22 Sprachen. Also kennen Sie alle Sprachen? 22 offiziell anerkannte Sprachen. Ja, Sir. Dann habe ich gesagt, ja, wir haben Telugu, Hindi, alle. Ja. Die südindischen Sprachen heißen die sogenannten dravidischen Sprachen. Ja, Sir. Die dravidischen Sprachen sind anders als die arische Sprachen in Nordindien, anders als die Sprachen in Ostindien und anders als die Sprachen in Westindien. Die alle stammen aus verschiedenen Sprachfamilien. Yeah? Okay, let's let go of that. No linguistics now. Let's do this exercise. I want to read something today. Come on, people. Sir. Eine Frage, sir. Yeah. With reference to this one, that table, Regel Übersicht. Yeah. Can I bitte teilen now? Yeah. Here, if I want to convert, he would have paid here. Okay. Wurde die Rechnung bezahlt? No. He would have paid. Good. Konter. Was? Good. Konter. No, he would have paid. We have this that sir. He would have paid. If I want. Das ist Katzwei. Kaswa, yeah. Okay. Das ist Katzwei. He would have paid. Okay. Hätte das bezahlt. Hätte bezahlt. Aber nicht würde hier. Würde die Rechnung bezahlt haben. Nein. Okay. Hätte das bezahlt können. Okay. Das ist Katzwei. Vergangenheit Katzwei. Yeah. Normally we convert. This is a word. Würde means would. It's equivalent. We will use, right? Yeah. Yeah, he would. Yes, but would, that is different from the Katzwei would. No? Yeah. Also langsam. Yeah. Klar, sir. Done. Ganz langsam. The problem is the structures don't match one on one. Es gibt verschiedene Wörter in der anderen Sprache. Deswegen sind wir ein bisschen verwirrt. Verwirrt, ja. Ja, wir sind durcheinander. Okay. Ja, diesen Satz hier. Man hebt auch die Rolle des Elternhauses hervor, da dieses großen Einfluss hat. So what will you put here? Hebt. Man hebt auf die Rolle des Elternhaus hervor. Remember, you have to concentrate on this sentence here. Man. Es wird auf die Rolle des Elternhaus. Ja, Elternhauses. Sir, hebt, I don't know what is this. Hebt. Hervorgehoben. Heben, hochgehoben. Hervorgehoben. Ja. Hervorgehoben. Etc. Was ist hervorheben?
hervorheben. Heben. To nurture? Therefore- नहीं. उठाना. Heben means up. to lift. To Yes. lift, to Uplift. raise, Lift. to raise. Hervorheben, to raise so that you can see it clearly, to highlight something, That is to emphasize or to highlight. This is hervorheben. To underline, to accentuate, to stress, to highlight, to emphasize, all these come there. Sir, can you hear me? Yeah? Yeah, we can hear you. Yes, yes. Yes, you're audible. Go ahead, Aditi. Hallo. This bag. Ja, eine Verbindungsproblem. Vielleicht kommt sie bald zurück. She's not there? Yes, this bag. How can she have an internet problem in Delhi? Delhi, I thought, was well connected. Who is she then? Is she? Drop her a message. Come to Suruk. I'll let her in. Just drop her a message. Shall I drop her a message? No. Okay, sir. We will do. I will do. Just put a question mark down. Okay, so yeah, also hervorheben, to raise, to stress, to highlight, to emphasize. So the role of the parental house is emphasized, while dieses, so dieses hier bedeutet das Elternhaus. Dieses ist unser Subjekt. Weil dieses, das Elternhaus, hat großen Einfluss. Ja, das übt einen großen Einfluss aus. Und das bedeutet dann, weil, das ist eine Konjunktion, das ist eine kausale Konnektor. Okay, man erwähnt auch die Suche nach Anerkennung. So form your sentence. Sir, can you hear me? Yes, very much. We could hear you even earlier. Can you I hear thought you us? couldn't, so that's why I logged. Yes, sir. Yeah, you hear? I Can can. you? Ja, okay. Du hast eine Frage gehabt, oder? Nein, ich habe keine Frage. Okay. So, man erwähnt auch die Suche nach Anerkennung. Wie lautet der Passivsatz? Die Suche nach Anerkennung wird es auch erwähnt. It's weird. Ja, auch die Suche nach Anerkennung. Okay, auch die Suche nach. Sir, Anerkennung heißt Recognition. Recognition. Und erwähnen heißt to expect. Einen kleinen Moment. Ja, mach weiter. Okay, Erwähnt on here. S. Here S mentioned, Anil. Huh? Erwähnen heißt to mention. Yes, wird auch die Suche nach Erwähnt. Erwähnt, perhaps not erwähnt. Erwähnen heißt to mention. But here, Nee, das erwähnt is here it's conjugated. Again, in a participle, so also it's erwähnt. Richtig? Ich glaube. Yeah, it implies auch erwähnt. Erwähnen, erwähnt.
Yeah. Profis wise how event. पर यहाँ तो ये एक्टिव है ना, एमान एरवेंट आउट दी ज़ूखर nach Anerkennung. हाँ, Yeah. और इसका मतलब क्या Also हुआ S कि वन word है. मेंशन Anerkennung तो भी recognition. Suche. S word out the Look for. Suche nach He's looking for recognition. नो बट सर एवेनर मींस टू स्टैचू बन मेंशन गए। नो Erwähnt, ja. नहीं Man है erwähnt. नहीं Yeah. नहीं है सर स्टैचू बन गए, देखा? वेयर Can you see the picture? Kansu? नो Yeah. Okay. But Sir गए. हाँ ही इज नो लॉन्गर इन द चैट Achal stage 2 हो चुका है को L4 आओ. हाँ क्या? Stage 2 को L4 आओ. 11 बजे उठ रही हो आजकल. नहीं मैं 10 बजे उठ जाती हूँ. Okay. good. मेरी इतनी भी बेइज्जती ना करो. हाँ बेसिक और करता हूँ. ही हैज ड्रॉप्ड अ मैसेज फ्रॉम आउटस्पार्क आगे. Aziz Yeah, zurückgekommen. when here are Yes, sir. Sie sind. gut, ich meine Kamera aus momentan, ja. Die Kamera aus, aber ich bin immer noch da. So, jetzt weiter. Ja. Man erwähnt auch das Sir, sir, wichtig ist. Ihr Bildschirm ist Das- nicht sichtbar. Oh, das muss ich ja wieder teilen lassen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, also wenn der Strom goes, the Bildschirm also goes. Das ist teilen. Ja. You have to remember that every time. Okay, jetzt. Ist okay? Sir, ja, wir haben Frage hier erwähnt oder ja. Erwähnen ist ein schwaches Verb. What was the doubt? Where is the doubt? Here, erwähnt is a conjugated plus again when we are answering this one, es wird auch die Suche nach Anerkennung erwähnt. Yeah, erwähnt. Partizipsweise It's auch a erwähnt. Yeah, participles why auch erwähnt and Actually. conjugated form is also erwähnt. yeah. What about erklären? Was bedeutet erwähnt? To mention. Okay. So, what is the Erklären. meaning, sir? One search is To He, mention. one mentions also the look for recognition. The search for recognition, Search for recognition. which is especially important for the youth. It's especially important for the youth, the search for recognition. one mention also the search of recognition. Yeah, one mentions a search. Also, when we are analyzing why the youth take to criminality, also darum geht es यहाँ पे nicht. फ्यूड नहीं आएगा. फ्यूड नहीं आएगा यहाँ पे. क्यों? Relative pronomen है. Die Jugendlichen besonderes wichtig ist. Ja, das ist, also hier, die ist your accusative object. Ne? Die Anerkennung ist wichtig. Sorry, your subject hier. Jugendlichen ist accusative object. This Anerkennung ist wichtig für die Jugendlichen. So why do you need a feud here? The relative Satz is absolutely correct. Okay, sir. Sorry, this is dative. Das ist mir wichtig. Also die Jugendlichen besonders wichtig ist. That die refers to the Anerkennung. See, here geht es Kriminalität. Don't forget the topic that we have here. This is Jugendliche und Gewalt. जो कि युगेंडलिश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. डाटिव बना ना. Whom? The recognition that they get, उनकी पहचान के लिए, which is why they become violent. This is one of the reasons, psychological reasons given. Why do they use force? Gewalt is force.
So why do they use force? Why do they become aggressive? So it's because that they search for an identity, that hum bhi kuch hain, and that is important for them. Because most of the time, this kind of misguided youth is dismissed by the हेलो सर अच्छा हाँ आवाज जी आ रही है मेरी हाँ जी सर की आवाज नहीं आ रही Vielleicht हेलो हाँ hat Strong. weggegangen gegangen. Stromausfall Ja, vielleicht vielleicht, ja. Stromausfall Hey, Leute, अच्छा hier, भाषण के साथ B12 कम हो गया क्या Leute? मेरी यादाश्त की कमी B12 Yeah. so this one here, Herwand is noch eine Beispiel, wo Participle this is conjugated form and participle form is the same. erklären, preterito, Erklären, erklären, erklärt, erklärt, erklärt. okay. Okay, whichever ending with T. Okay, T. Hat Okay, erklärt, weak genau. word, So erwähnen, erwähnen, erwähnte, erwähnt is a weak verb. yeah. Verbs with T are normally weak. Don't With umlaut. use this. Okay. Erwähnt, erklärt. Rule on all verbs. There are तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही Sir, forbidden is this good, sir. Yeah. yeah. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हेलो Hello, yeah. Hello. अब आ रही है सर आपकी आवाज So können Sie bitte wiederholen? Okay, wir haben nicht gehört. Welches? Was wiederholen? Weak verbs with umlaut. Then it was a breaking. Your voice was. Wenn das Verb ein Umlaut hat, ist das Verb normalerweise schwach. Schwach verb. Okay. Normalerweise. Klar. Okay? Okay. Notiert. Gut. What about this? Viele fordern ein härteres Jugendstrafrecht. Was bedeutet Jugendstrafrecht? Strafen is fine. Ja? young children punishment rule Ja. Yeah. hard सखत young punishments feeled Ja, for whom? Hard. Yeah. Yeah, more strict. मतलब जो भरे हुए क्रिमिनल केसेस हैं वो थोड़ा नीचे लाया जाए मतलब उन केसेस के लिए वो बड़े सख्त यंग पनिशमेंट्स डिस्कवर कर रहे हैं So what is the correct word for people below 18 who are criminals? Juvenile. So viele fordern ein härteres Jugendstrafrecht. Many people demand or many are demanding a stricter juvenile criminal law.
Okay. Many are demanding a stricter juvenile criminal law in order to be effective against increasing criminality. Sir, entgegen zu wirken. Against. Entgegen wirken to work to be effective against them. Okay, to be effective against them. Okay, sir. So normalerweise, was eigentlich passiert ist, wenn ein Junge oder ein Mädchen minderwertig ist, wird sie nicht zum Tode oder hart verurteilt. The judgment passed on minors is not very severe. They are sent to remand homes. And from there, they are released in 2-3 years. They are not punished strictly or severely. The argument given is, बच्चे हैं, अनजाने में माँ बाप का खून कर दिया, गला काट दिया दोनों का रात को. बस बच्चे हैं, उनको मालूम नहीं था कि गला काटने से आदमी मर जाता है. I mean, this is the kind of argument given. So in order to make criminals, there are hardened criminals who are below 18. So in order to be effective against this increasing criminality in the youth, the law should be stricter. The punishment should be. Okay? Yes, sir. So what will be the sentence, sir? You form it. Viele fordern. Otherwise, was sagt man hier? Viele is then plural. As Yeah? es werden ein Hetres, es wird ein Hetres Jugendstrafrecht gefördert Yeah, von vielen. Take that. Von vielen gefordert. von vielen, der zunehmenden Kriminalität entgegenzuwirken. Super. So ist das. दोबारा अब noch einmal bitte. Es wird ein härteres Jugendstrafrecht fördert. Gefordert. Es wird Viele. von vielen Ja, correct. Von vielen. Ja, ein Hetres Jugendstrafrecht gefördert. Okay, gefördert. Jugendstrafrecht gefordert. Der Yes. soon Der zunehmenden Kriminalität, yeah, as it is. as it is. Entgegenzuwirken. So, small thing, Abhi. Verstanden. Put your ein härteres Jugendstrafrecht before the preposition. Okay. So, es wird ein härteres Jugendstrafrecht von vielen gefordert. Der zunehmenden Kriminalität entgegenzuwirken. Genau, so. Also hier müssen wir dann leider aufhören, es ist schon Zeit. Und bei mir wird es auf dem Dach gearbeitet. See? Bei mir wird es auf dem Dach gearbeitet. What does it mean? Bei mir wird es gearbeitet auf dem Dach. Warum es wird gearbeitet? It's a Not fact. doing the work like this. Yeah, Abhi, look. Work is being done, sir. Work is being done. My focus is on the work. I don't know the laborers who come here. There's labor on the top. They are doing some work. So I don't know who they are. So es wird bei mir gearbeitet. छत पे काम चल रहा है. By someone. Okay, so we stop here. What I wanted to actually read today was this part here.
this cartoon. We'll come back here and this here. Alles geregelt. Everything is regulated in Germany. Wow. On here is Leider jetzt los. Ja, also wir machen hier Schluss dann. Du musst auch dann weg, ne, in die Arbeit gehen. So, die deutsche Bürokratie und Gesetzgebung ist weit über die deutschen Grenze hinaus dafür bekannt, dass sie versucht, alle Fragen des Alltags bis ins kleinste Detail zu beantworten. See, the bureaucracy in Germany and the lawmakers are known beyond the borders of Germany that they try to regulate everything in daily life. The size of a battery is fixed. That's why they have this DIN Norman. You know this DIN? What's this DIN? DIN? DIN. Right? Deutsche Industrienorm. Okay, like is it like ISI? Something like that, yes. You have an ASA, internationally well known, ASA, American Standards Association, on here. These are DIN, Deutsche Industrienorm. There is a number allotted to each category, each set. Also, wenn man hier zum Beispiel, das nimmt hier DIN und hier I think, let me check here, DIN Deutschland. Yeah, here. So, this Deutsches Institut für Normung hat eine Norm für alles im Leben. So when you look at the standards, DIN Standarde, so let's see which one opens first. Oh, this is going to be slow. I'm on my cell phone, so it will be slow. Okay, just have a look at it yourselves. DIN Standards, you will find a number, DIN1, DIN2, and it goes up to thousands. So each number is for a particular item. So if you are talking about an envelope which has to be sent in registered post, there is a size fixed for that envelope. Nothing bigger, nothing smaller will be accepted. And that size comes under DIN 302, for example. So they're called DIN specs or specifications. For everything, there is a DIN number. This is an unerkannte Zeichnung. They have standardized it. So let me check whether I can find that numbers. Or I'll show you tomorrow. Bei mir öffnet das nicht hier. Yeah, yes, sir. Morgan. I was wondering whether I can find a DIN number here. The numbering itself is huge. It's huge, really huge. Here, got it. Let me turn this off. Let me turn this off. Wikipedia should give it. Genau. That's also here. And look at this here. For example, DIN 476, International Paper Sizes. सर ये क्या है? Yeah, so this German standards. So when you say DIN 1451, this is a typeface used by German railways and on traffic signs. Okay, वहाँ के rules regulations. So this DIN standards are fixed. All over Germany, you will find the same typeface, the same size of the font, and the same typeface. The typeface means the fonts, huh? Font, yeah, correct. Sorry, same.
Yeah, so for example, for cars, Okay. electric terminal numbers, DIN, just check. You will find it everywhere. And there was some more given here. Right? I wanted to get the whole list that's not there. You must have seen it on all products. All products carry that. Is it? Ich habe eine Medikament hier. Yeah, it should be there. The DIN, for example, this here, the film. Here, ISO 100, or there'll be a DIN number also on this, a DIN. DIN number. The Deutsche Industrie Norm, the number which is allotted to that film alone. सर ये चीजें इंडिया की भी होंगी रूल्स रेगुलेशंस ISI. ISI हाँ Right, Indian Standards Institutions, aber leider ist das nicht international bei uns. So we have an ISO number. This film speed is 100. Normale photography is 100. So that's the interesting thing here. So alles ist geregelt in Deutschland. So maybe we'll take up this text am Donnerstag dann. Okay. Okay. Ja, Sir. wir lesen mal diesen Text und einen interessanten Text. Okay, Sir. Dankeschön, Sir. Ich muss gehen. Okay. Ja, Okay, ich tschüss. auch. Ja. Ich auch. Also, Ja. wie ich gesagt habe, bei mir wird gearbeitet. So I'll have Ja. to danke check what's sir going on. Okay, danke. Tschüss. So tschüss dann. Tschüss. Alles Gute. So.